Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound Kanti Talk Live. Good day, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candid Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, our country never ceases to surprise with the kind of operations that we are treated to as a people when it comes to our priorities in terms of what needs to be done, what needs to wait, and what cannot be compromised. Well, our education is in a crisis right now. It's 3 weeks since school opened, and the Ministry of Education is yet to dispatch the required capitation cash that is needed for the running of the schools. Now that, in my opinion, tells us on how much the Ruto administration values education, or places where does education come on the priority list of William Ruto. Now, one of the things that is causing this particular delay is the revelations by the Auditor General on the issues of mismanagement, ghost schools that are receiving capitation cash. And so they halted the process of dispatching the money, and they say they are now verifying the accounts of different schools to be sure that those schools actually exist. It has actual students, and those students are entitled to capitation. Now, that to me sounds like a reaction, a crash program. And if that is the way the William Ruto administration is operating, then it's not different from any Mamamboga anywhere. It's not different from any Mwananchi anywhere, because I don't see how one can be president, has cabinet, has NIS, has DCI, has all the judicial system and all the security sector, yet cannot tell us which school is ghost school, which school is real school. I mean, what's happening with us? I thought government has everything at their fingertips, especially when it touches to something like education. How can we have schools in this nation receiving capitation that don't exist? And now every person is being punished because of the few who are corrupt, that are using public funds to reach themselves. This is a better way to go up what you take, but I think education should not be played with. And so if they were not ready to find the ghost schools, they would have just continued to dispatch as they investigate to find which school is ghost, which school is not. But causing a crisis in the entire country by withholding the dispatch of capitation in the name that they are verifying. By the way, how long does it take to verify whether this account is genuine or not? These accounts don't fly in the air. I mean, the banks we have, we know them, and how the banks operate, we know. And
God have mercy. You know, you will help my understanding, but this one is either an insult to our intelligence, or the William Ruto administration doesn't just want to be serious, because there is nothing going on in the school that is not attached to national education registration, wherever system. Now every student has a number. Every student has a number that is permanent from grade 1 all the way to university, with now the CBC approach. These index numbers and wherever these admission numbers that are permanent, are they not in the custody of the government? Now, if a school is claiming it needs capitation for 1,000 students, these 1,000 students have been also allocated this number or what? Because if you want to verify whether the school exists or not, you go to the school registration, wherever, data, and then you know we have 33,000 primary schools. We have this number of secondary schools. This secondary school is located in so and so. Education is one of the things that wherever operated under devolution, even before devolution came into effect. Yeah, we have division education directors, we have district education directors, we have provincial education directors. I mean, you can't take weeks to verify whether a school exists or not. So the laziness we are being treated to, they should just tell us they want to adjust the legitimacy of the ghost school so that the ghost schools continues to receive the money that they don't deserve, and of course enhance the number one priority of our government, which is pay corruption first before anything else. But what we are being treated to, in my opinion, is unacceptable. It's unacceptable, not at this time and age, not with this technological advancement. Within 5 minutes, you'll be able to run all the schools on the computer, and they will tell you where they are and what they are not. So CS education, wacha kutuchezea. Now, the entirety of that department. And to William Ruto, if you're fighting corruption this way, you have already been defeated. You can't go further that way because you are responding to something that shouldn't be in the first place. Well, ladies and gentlemen, we are starting out this conversation on a high note, and we want your input. Please make sure that you are engaged into the conversation, like the video, participate in the poll question. And of course, the poll question is about Faith Odhiambo, the president of the Law Society of Kenya. She's under pressure to resign from either the presidency of LSK, or she should quit the panel that has been set by the Ruto administration to look into the compensation of the victims of police brutality for their participation into the protest. Now, this is something that I would also invite our input in the same, because Faith Odhiambo has been on the forefront. She's been on the forefront during the protest. She's been on the forefront in ensuring that the people arrested in the protest are released. Those that are taken to court are represented. And, you know, she's been on the forefront as far as fighting for and defending human rights are concerned. And during all that time, everybody, including those criticizing her now, were hailing her and saying she will be the first Luo president in this women Luo president in this country. And all of a sudden, now she's been invited to be the vice chairperson of the panel that should look into the compensation of the victims of the same people she's been representing in court, securing their release from police cells and ensuring that the abducted
are sought after and their whereabouts established, she's now suddenly turned into an enemy, and people want her out of the panel, and others are branding her as a traitor. Now, I fail to understand, and that's why I come here. Please help me understand. There is something not going on in this country rightly in us expressing exactly what we want, or we actually don't know what we want. Now, I know there are questions about the panel and how the panel is constituted, but does that now make that any person going to that particular panel has now been a traitor? He's now a betrayer. He's now turning his back against Kenyans. Why are we using this blanket judgment on matters like this? Well, you are entitled to your opinion. Asanteni sana. Tafadhali tumakinike kukaribishana. Hiyo namba ya watazamaji ipande. Share the link. Okay, let's keep going. Thank you. Namuona msimamo ashafika. Nashukuru tu sana. Naomba tafadhali tumakinike. Likes za TikTok sizioni. Naomba tafadhali ujitahidi, share your live. Hakikisha tu mtu anatupata na anashiriki katika mazungumzo haya. Okay, swala nyeti hilo la Faith Odhiambo tutakuwa naliangazia. Mbona wa Kenya wamemgeuka saa hii, wanasema sasa yeye ni msaliti kwa sababu amekubali kukaa kwa meza ya kuhakikisha kwamba wale ambao ni majeruhi ama victims wa protest wanapata haki yao. Tofauti gani iliyoko wakati yeye anawatetea wakiwa police cell, anawatetea wakati wanapelekwa kotini, anahakikisha kwamba wanapata wakili na hiyo masuala mengine. Saa hiyo anakuwa mzuri. Saa hii amealikwa sasa aangalie wale ambao wote wamekuwa majeruhi wapate fidia. Na sasa Wakenya hawataki tena awe hapo. So ni kipi Wakenya wanataka? Mtaniambia. Mwisho tutakuwa pia tunaangazia suala la Jubaland invasion in Kenya. Those claims are on, and the CS defense has not said anything, despite the fact that the debate is on. The Mandera leaders are claiming that those are defending the fact that there is no invasion, but the information is everywhere that the Jubaland army is within the Kenyan soil. So which is which? Are we serious about defending this country, or what is cooking? Asanteni sana. Basi naomba tumakinike. Link ya kutumia kuingia studio ndio hii. Tumia, ingia studio tukajadili masuala haya moja kwa moja. Kwangu mimi nataka haki kwa kila Mkenya na ukweli. Masuala ya kuongoza nchi kwa uongo ama kuhadaa wa Kenya hayafai. Kizazi hiki lazima kuwe na mabadiliko ya jinsi uongozi unapaswa kufanya. Masuala ya serikali kuchezea akili za watu na kuhadaa wa Kenya haikubaliki kabisa. Haikubaliki kabisa kabisa. Tumechoka na kupewa ahadi za uongo ama kutupatia tumaini ambalo halipo. Na tukifika wakati ambapo tunaanza kucheza na masomo ya watoto, wiki tatu pesa hazijafika, na mnatuambia eti ndio mmemaliza shule ngapi? 3,000 out of 30 plus. You guys are not serious. We need to get serious about our education. Let's start with that story of the education crisis, and then we'll get back to Madam President of the Supreme Court and the criticism there about. And then, of course, lastly, we'll be looking at the invasion claims, and then the politics of inheritance. Who want to inherit who, where, why? Welcome on board. Keep abandoned yet exposed. Now, on matters education, school heads across the country have
have continued to register frustration and a severe cash crunch as they enter the third week of Term 3. This even as the Ministry of Education on Friday announced it had begun to release capitation funds to schools after submitting enrollment data for verification. Basic Education PS Julius Bitok, however, said only 3,000 out of 32,000 schools whose data has been received at the ministry headquarters have been cleared and consequently received third-term capitation after their data was certified as genuine. Our education reporter Luz Nyaondi brings us this story. Across the country, this is a familiar nightmare. Empty accounts and rising bills as students settle into the crucial third term. Many institutions say they have been forced to survive on credit, even as pressure mounts to prepare candidates for national examinations. On Saturday, Kenya Primary School Heads Association Chairman Fuad Ali said entering into the third week with no funds will spell an even worse situation for the institutions. We've just opened. This is our second week. So the situation is not good, but it will get worse as we move on towards the end of the month. This is just the beginning of the month. But as far as we are concerned, after consultation with the ministry headquarters, they have assured us that before the end of this coming week, the funds will be dispersed to schools because the system is already done. They've already cleaned up the system. This comes even as the Ministry of Education on Friday announced that it had started the release of capitation funds, but the relief has barely reached most of the schools. Basic Education Principal Secretary Julius Bitok confirmed that more than 32,000 schools had submitted enrollment data, but only 3,000 have so far been cleared to receive funding. The only challenge that we had at the beginning was that the formats of the data that was being submitted was not consistent with our templates. But right now, we have been able to update our sub-county directors of education together with the heads of institution. The data that is now coming in or streaming in is consistent with our templates. And we are happy to note that the team is working very hard, burning the midnight oil to ensure that they complete this process. The audit that was meant to come to an end on Friday was extended to next Friday, September 12th, to allow schools yet to comply to do so. The PS warned principals and county supervisors who are yet to submit data in correct format that they risk severe punishment for missed deadlines. Julius Ogamba, the Cabinet Secretary for Education, in an exclusive interview with KTN said the verification exercise seeks to weed out inflated figures and ghost learners, a process the ministry insists is necessary to ensure fairness and accountability. Now, what has happened in this third term that has led to the delays is the fact that the Auditor General did undertake a special audit of these funds in various schools and gave an indication that in the last 4 years, disbursements that may have been made to schools perhaps that do not exist or to numbers that are not correct. But for teachers and learners on the ground, the delay means stalled operations, unpaid suppliers, and growing frustration. And they now warn that unless the disbursement is fast-tracked, the third term, which already is high stakes, could spiral into chaos for both schools and parents. Luz Nyaondi, KTN. The Social Health Authority, SHA, continues to be under scrutiny. There you have it, a whole education sector in a crisis that, in my opinion, is uncalled for. Education, like we'll use the bad illustration, like pregnancy, it doesn't come suddenly. There is a reason why people go for recess and then they return. So if there was claims that there are ghost schools, there are ghost students, and capitation is going to wrong people, what was the government lacking to investigate these things ahead before schools opened?
They waited for the school to open because the Auditor General does not work independent in the sense that the information she has is not, is not accessible by the executive. These things that are tabled in Parliament and elsewhere, they are not supposed to come as a surprise to the executive. And so what I see here is either somebody is buying time in the sense that the money for education is not available. And so they are trying to play a delaying tactic so that they can solicit here and there and gather enough so that they submit. And these games that are being played is nothing new. Now, I will not condemn them if they are looking for the money, but at what time? At what time? They should have done this when schools are closed, so that by the time school open, the money should be waiting in the bank. And so I would leave for you to judge, but from where I sit, this is a clear indication that we are not taking education serious, and free education in Kenya from being realized. It appears that the delaying tactics and the games being played is to force the parents to pay or force the principals to borrow, and then in the process, the loans they are taking their interests are high, and so the school operation becomes an expensive affair, which may not so much help in the economic development as well as in the well-being of the student, as well as the teachers and the parents. And for once, can't we get at least one thing under this administration to work seamlessly? Okay, why should we be from crisis to crisis? We go to healthcare, there is a crisis. Education now, there is a crisis. Next will be what? The farmers are crying. The Mwea farmers and the other farmers are saying they have their rice and the government is importing rice. And so why can't just this administration settle down and come up with a system that works seamlessly so that they don't weigh us with this is not working, this is on scrutiny, this is on investigation, is this a crisis government, or we really have a government that has foresight and forecast in operation, that before a problem arises, they have solved it. Before something develops into a crisis, they have found a solution for it. I believe that is how a government should work. Why should we be treated to this one crisis and then another crisis? For what? Is it that we don't have a functioning cabinet? All these issues, capitation and all that, should not be a matter of discussion. Education has been with us. In fact, education has been a top priority for every successive administration, from the Jomo Kenyatta administration. The thing that was number one in terms of the war to help Kenya pick up was ensure that we become literate. And that is why I believe the level of literacy in this country is higher, because the government was deliberate and outgoing on matters education. So why are we dilly-dallying with education? Where are we going to take these children that we are denying quality education? We are denying, proper environment for them to learn. There should be a difference between people who went to school in the 70s, went to school in the 80s. We used to walk distance to get to school. The people going to school in 2025 need to be having it easy. Why?
because this government has been coming 60 years. You should now be able to carry the burden without having to worry about it. Have you ever seen the relationship between wherever, how do we call it? Mother, okay? Like my mother raised 12 of us, okay? And then this one has given birth to the firstborn, okay? So the first mother, the mother who has had the first child, will be worried about everything about the child. But this one who has raised 11 is able to look at this one and say, this one is hungry, this one is wet, this one needs this, because she's experienced in that area. So what shows that you're experienced in terms of running education? What shows us that we're experienced in terms of running healthcare? What shows that we're experienced in ensuring that there is food security? What would we have to show for the 60 years of independence? That's the question I'm placing to us as Kenyans. Because some of these things are very annoying, just to say the least. They are annoying because we cannot be mature and, and irresponsible at the same time. That should not, those things don't go together. And so the issue of ghost schools, ghost students is a criminal, undertaking. Yes, it's a crime. And so let the criminal system take care of that. Let the Minister for Education focus on ensuring that education is facilitated. Hand over the schools that he thinks are ghost schools to the DCI and to the NIS to get the information. But you should not halt education, delay education, frustrate education because you are investigating and you are too late in investigation. 3 weeks, the schools are running on no money. No, that is not it. Well, karibu kwa show kila mmoja. Naomba tafadhali link ya kutumia kuingia studio nishapeana na kusubiri wewe utoe maoni yako. Namuona hapa Laban Misiani anasema, how wrong is that, Brother Bernard, if there are ghost schools are going to receive public money? These ghost schools, my matter is, they have not come yesterday. They have not come yesterday, and government knows the ghost schools. If it doesn't, then it should not be government in the first place. Because all schools are registered by the government, including informal schools. We have Nyumba Kumi. We have devolution. There is no part of this country that is still in the dark, that the government is not aware what goes on in that place. That's my point. So the excuse that they are ghost schools, we should stop the capitation first and let's find which one are ghost schools before we dispatch money to schools. It is the excuse I'm not tolerating, I'm not accepting. It is not making sense to me, because we being government needs to have everything under its control, especially education. And there is nothing that is directly linked to the especially national government like education. So you're paying teachers to teach ghost schools, to teach ghost students until the auditor general comes to discover it, and then you begin to run around and say you will hold the money until you have found out which ghost school is receiving which money. That's the hypocrisy that we should not be tolerating as Kenyans. So am I denying that there are no ghost schools? No, I'm simply saying the government knows better than that. The government knows better than that. And then why should you dispatch? Then they should stop, and they should have closed schools that they are investigating first, so that our children are safe with the parents as they investigate. And then when they are through, they open school, other than keeping the children in school without the money for them to be kept there. It is not adding up. And so it is not that I want the money to go to ghost schools or to enrich any person
personally, that is not the point. The point is government should operate as government, and government should know all things. That is why there is extensive breakdown, whatever, extensive, elaborate administrative structure that devolves to the last person in the village, the mzee wa kijiji. So you want to tell me that there is a ghost school in Navakholo and the mzee wa kijiji is not aware, and the chief is not aware, and the county commissioner is not aware? How is that possible? Okay, and then this school, where was it registered if it's not Harambee? We tried to register school. The schools are not registered everywhere. They are not registered anywhere. You have to come to Harambee, and the officers must come from Harambee House in Nairobi on Harambee Avenue. Come to that place, wherever, inspect that school, check the sanitation, check the state of the buildings, check the state of everything before they approve registration of a school. So you want to tell me that the government is releasing money of capitation to go to non-registered schools? So if these schools are not registered, how did they open bank account? Because you need registration certificate to open a bank account, okay, that receives the capitation money, then is distributed accordingly. So tell me, we should stop this joke. I mean, hakuna haja. So kama serikali imeshindwa kusimamia masuala ya masomo, iseme tu imeshindwa, lakini lisiwe ati wanafanya investigation. Hawahitaji investigation, na kama wanataka kushika ni nani ana operate ghost schools, wanajua hizo panya route zote. PS wa education anajua, CS anajua, hata rais anajua. Kwa nini? Hao ni serikali. Serikali inapaswa kuwa na haya mambo yote tena bila kunini, bila kuchanganya. Kwa hivyo maoni yako yalete moja kwa moja, lakini kwangu mimi sijaridhika kabisa na hayo masuala ambayo yanasemwa na Ministry of Education. Watoto wakae shule 3 weeks ati mna investigate. Mwache mchezo. Hela situmwe kwa shule. Kama nyinyi mjui shule zenu, basi makosa sio ya shule hizo zinazopokea pesa. Makosa ni ya nyinyi, mnaetoa pesa kwa shule ambazo hazipo, na nyinyi ndio mnaweka register ya shule ambazo zimeko registered. Nyinyi ndio mko na register ya walimu wa hizo shule. Nyinyi ndio mko na namba za wanafunzi. Kila mwanafunzi siku hizi ana namba yake ambayo ibadiliki. Ile tulikuwa tukipewa kwa class standard 8 inaitwa index number. Saa hiyo watumii index number, wanatumia nani? Hiyo registration number. Hizo namba zote zinapeanwa na serikali. So wakati una release pesa ya capitation, the data is with you. How do you now begin to investigate to tell us that you will withhold the money until you have what? Msukumie watu wa Harambee House hii video. Mimi hii ni mchezo. Na wache huo mchezo. Wanafunzi wanapaswa kupata masomo ambayo yanafaa, na serikali iwajibike katika mambo haya. Na zile hela zote wamepeana kwa ghost school walipe. Yes, serikali ilipe. Because it dispatched to no school, knowing there is no school, there is no student in that particular school, and they continue dispatching money in the place. Why? Well, thank you. And as we make progress, na wasubiri wavyele wangu wakuje hapa tukachumbue masuala haya, na mnajua Jumapili ndio hiyo. Ni Jumapili ama nini? Yes. Kwa hivyo tutakawia sana, lakini kwa muda ambao tuko nao tutautumia vilivyo. So ili swala zima la kucheza na masomo ya wanafunzi tukomeshe. Huu mchezo umechezwa kwa muda mrefu na aufurahishi kabisa. Aufurahishi kabisa. Yani
mimi naamini kwamba ukiwa mzazi ama ukiwa mtu mzima, kuna vile unapaswa kujibeba, na njia moja ya kujibeba ni kuwajibika. Kuwajibika ni kufanya vitu za utu uzima, sio wewe kucheza kama mtoto kwa masuala ambayo ni muhimu kama haya, alafu una call press conference ku explain ati bado unatafuta shule gani ni ghost sijui nini. Mtu mzima, haifai kabisa. You rather, afadhali Kibaki alikuwa anatoroka media, anakaa State House mpaka tunasahau, ndio anajitokeza kwa dirisha kutusalimia. Na afadhali usiongee kuliko wewe kuita conference na kutuambia mambo ambayo yanatuudhi. Eti wewe ni PS wa education. Brother Benson, how are you? Kwa vizuri ndugu yangu, habari ya siku mingi. Salama, nashukuru. Karibu. Haya mambo yamenikera, wewe hebu nisaidie. Ni kawaida ya maisha tu, lazima unajua, kama uko katika nchi ambayo labda kuna mambo ambayo inakukera, inamaanisha nchi inafanya vizuri. Lakini ukipata kwamba kuna jambo ambalo linakukera, inamaanisha kwamba kuna mahali kuna upungufu, na ikizungumziwa labda mabadiliko inaweza fanyika. Ndio hiyo hali. Lakini tukiangazia swala nzima ya elimu sana sana, kuna vitu vingi ambazo zinachangia. Kwanza kabisa tunaweza sema kwamba labda wale ambao wamepatiwa jukumu la kufanya kazi hiyo labda hawana inaitwa utaaluma. Yeah? Taaluma ama uzoefu. Ama uzoefu ama taaluma, ama uzoefu ama chochote tu. Labda ni wale tu kikaragosi ya wanasiasa, kwa sababu labda ulikuwa umetoa pesa wakati walikuwa wanapiga siasa, sasa inakuwa unalipishwa. Na hiyo tunaita tunasema kwamba mahusiano ya urejesho, ama ile ya kurejeshea na reciprocity. Unaona, nilikupatia kazi, ulinipatia, sasa wewe nimekupatia kazi. Lakini what usually happens, Mr. Bernard, is that it is about incompetency. That is what is costing us, and incompetency and lack of patriotism to your country, because you see the majority at times you find that even if you are paying for a school that is not existing, it's not the first time. Even even with the SHA, we saw what happened. So it might be there's a cartelism whereby some few people have decided to benefit from the system, without considering the life of Kenyans who might be benefiting from such like services, So they're just people who have decided, people who do not have values, they do not have morals, because like, how can you investigate a school that has been given an existing school in the first place? How did you pay for an existing school? That is what is there. So it is something that sometimes you don't know where you should lay the blame, whether you lay it onto the executive and you blame the president for employing people who are very incompetent, or should you blame the people who are employed who do not want to do what they're supposed to do, or should you blame the people who gave the mandate to the people that are working right now? So sometimes you don't know even where to lay the blame. Okay, thank you, Ben. I think the buck stops with the people charged with that responsibility, regardless of their competence or incompetence. In the sense that when you accept a responsibility and things go wrong under your watch, you will have to carry the blame. But that aside, it's a matter of wanting something fixed or perpetually kept in a crisis, especially when the crisis is more profitable than when there is stability and systematic operation.
I have this feeling that in this country, we love when things don't work well. we are disturbed if things are working smoothly and there is no problem. So we would rather create a crisis and sustain that crisis because it helps some particular beneficiaries. What do you think? It is true, because like sometimes you find that we just create chaos by ourselves. You know, we just made the environment to become chaotic. Or kwa Kiswahili mimi nasema kwamba tunaigiza sana. We are really actors of the situation, and every situation that we are faced with. Everything we have to create something out of it. I don't know, it's because of confusion or to keep the conversation going. Because especially when you look at it, especially that in education sector, even today, I was seeing a school in Homa Bay. Somebody was just sharing these schools in Homa Bay where you find that the pathetic condition of where young people are learning. But like if you find where the leaders were, where the leaders, even from that area, you know, how they live, or even look at their offices, look at their homes, you know, as compared to where people get education, and like they are numb about it, you know, they don't have a feeling for that, that okay, these people should be in a very conducive environment, you know, they're very numb. Unaona saa zile labda kitu ambacho umeingiza mkono kwa friji mpaka yani hata mtu akikupiga na nyundo kwa hiyo mkono, yani hawezi sikia kwamba mtu anakupiga kwa sababu imekuwa katika fridge. So unapata kwamba wale ambao tumewapatia uongozi wamefika mahali ambao ni wanajinafsisa yao, yani tu labda tu kama wanaona kwao inaenda vizuri, watoto wao wako vizuri, wakaenda shule vizuri, au naye wako sawa, kwa sababu unapata katika hata shule ambao wanapeleka watoto wao wakilipa hata shilingi 100 juu, atakuwa anaenda kupiga kelele, atauliza mbona umechukua 100. Lakini kuna wale ambao hata kama wako katika maisha ambao haifai, hawashughuliki. Yani ubinafsi, tumejawa na ubinafsi sana. Tuangalie ya watu wengine. Mimi labda hivyo tu ndo naweza sema. Okay, asante sana Benson kwa hayo, tutazidi kuangazia hayo. Mabibi na mabwana, na kuomba tu tafadhali, ukitupata basi karibisha mwingine ili tukamakinike wote tunapojifunza, tukisikia maoni ya Wakenya tofauti kutoka katika tabaka tofauti katika masuala haya ambayo yanatukumba. Kumbuka swali letu la YouTube poll question tunauliza kama president wa LSK wherever Faith Odhiambo ajiuzulu kutoka kwa hii komiti ya kufidia wale ambao ni majeruhi wa protest ama vipi. Your yes or no answer is required, and then of course your opinion as well counts. And the heavy criticism that is being leveled on her, is it justified or what? Naona dadi amefika. Jakindu Bey, hali vipi? Salama sana Bernard. Ujambo na huyo Ben mwingine namsalimia. Sasa huyu unajua, sijui kwa nini analaumiwa na wananchi ama analaumiwa na wenzake. Hapo sijajua sana vizuri. Huyu Faith, kuna malawyers wanasema hiyo kamati haijaambatana na katiba, kwa hivyo yeye kama president wa Law Society of Kenya hapaswi kujiunga nayo kwa sababu iko na mashaka kama inakubaliana na katiba ama ikubaliana na katiba. So kuna wale ambao mpaka wanapeleka kotini, wengine wanasema lazima ajiuzulu kama president wa Law Society of Kenya kwa kujihusisha na kamati ambayo haiambatani na katiba. Unajua Bernard, unajua hizi ndizo vitu nasema sisi kwa kweli. Haya mambo ya kusema demokrasi, mimi saa zingine inanishinda sana kujua hii demokrasia tunataka ni nini.
Kwa sababu saa zingine mimi naonaga demokrasia ambayo tunataka ni ya fujo tu, ni kitu fujo, bila kuangalia tunataka nini, tunataka hapo mbele tufike wapi, yeah? Kwa sababu kuna mambo mengi sana ambayo hawa maloya wameprotest, wamepeleka hizi vitu kwa koti, mnakataa muendi kufanya hiyo kitu, alafu haifanyiki kitu, inaenda tu hivyo, nothing happens, yeah? Mara ngapi wamepeleka, wakati wa Uhuru walipeleka Uhuru nani, alikataa hata kuwapisha nani majaji wengine, wakajaribu kumpeleka kotini, haikufanyika, there nothing happens. Yani hatutishe kitu ambacho inatakikana. Bernard, hii mimi narudia, inatakikana mapinduzi ya mafikara yetu sisi wananchi wenyewe. Hii problem yote, hizi tabu zote ambazo tunazo zinatokana na sisi, kwa sababu sisi ndio hao watu ambao hata kama mtu ni mwizi tunamsupport, yeah? Tunajiunga na yeye, tunasema huyu ni mwizi wetu. Sasa kama sisi wenyewe hatutii sheria, hii sheria tutaifuataje? Mtu hakuna Bernard hatutii sheria. Hii lazima tukubali. Sisi wote wa Kenya hatutii sheria. Hatukubali sheria. Sheria tunataka ifanye kazi kwa mwingine. Ikikufikia wewe unasema hapana, hakuna demokrasia sasa, naonewa. Hiyo kama hatuwezi kubali kutii sheria, hatuwezi kufuata hizi makanoni, hata tukiweka constitution nzuri kiasi gani, hatuwezi. Na sasa vile ukiona Kenya hatutii sheria, ndio maana vitu hatufanyi chochote. Kwa sababu unashangaa sana Kenya kwamba mtu ambaye anakuwakilisha, mbunge wako, ni tajiri kama mfanyabiashara, anashinda hata mfanyabiashara. Anatoa pesa wapi? Hiyo ubunge mtu ananunua bilioni, anaweza kutumia hata bilioni pesa ndiye apate ubunge. Kwa nini? Wana nini hapo ndani? Ambapo katika nchi hizi zimeendelea watu hawatumii pesa zao namna hiyo. Utakuta mtu kama anataka kusimama anachangiwa na aidha anapewa na party au anachangiwa. Ndio maana inatakikana tuwe na party ambayo haitegemei watu kuipa, haitegemei wanasiasa fulani, yani haitegemei wanabiashara kuipatia pesa au watu wenye nani kuipatia pesa. Inatakiwa chama iwe na party inajitengenezea pesa yake, iwe independent, iwe inapewa pesa na serikali basi, na pesa zingine ambazo inapewa na wanachama, sio kupewa na mtu. Kwa sababu ukishapewa pesa na mtu, huyo mtu anapata influence kwa chama, na hiyo inafanya chama inakuwa corrupt. Inakuwa chama haikuwi institution, inakuwa ni mali ya mtu au mali ya watu fulani. Unaona? So haya mambo ambayo kama sasa hawa wanasema asiwe, kwa sababu hiyo kitu haijakuwa constituted vizuri. Saa zingine watasema hivyo na haitakuwa constituted mpaka hiyo maneno ya compensation iende, president huyu wa sasa amalize tamu yake, anakuja mwingine na hakuna mtu atafuatilia. So saa zingine ni vizuri kuface head on kitu ambayo kiko pale, wanigushie tuwaone kama kuna watu wanaweza kuwa compensated. Kwa sababu hii mambo ya compensation imetoka mbali, muda mrefu sana. Haijatoka, sio sahihi. Hata kama haijakaa vizuri, kama hao watu wanaweza kuwa compensated, wafanyiwe hiyo. Hiyo ndio kitu nasema, at least kuna hiyo nafasi ya hawa watu fulani kuwa compensated, kuliko kusema hapana, haijakuwa constituted vizuri, na wako na nafasi. Kuna watu wana nafasi ya kusema, kwa sababu kama hao wakili wako
wanaweza kuitetea na kufanya hiyo compensation iwe nzuri. Manake wasipokuwepo wanaweza wengine wataendelea tu. Manake najua Kenya vile sheria vile watu wanafanya, watakataa, wataendelea na hiyo mpango, watalipa pesa ambayo haifai. Unaona? So ni vizuri wale watu wanajua sheria, wale watu ambao kama huyu mwanadada anajua, ana uchungu wa hiyo, anaweza kunegotiate vizuri. So kila kitu tusiwe tunatupa tu kila kitu, kwa sababu tuko na demokrasia. Hiyo mambo olela, mnapeleka vitu kotini. Nani alipeleka vitu ngapi kotini? Nyingi hazikusikilizwa. Huyu jamaa jamaa wa Busia, nyingi sana amepeleka kotini, lakini nyingi hazisikilizwi na zinapitwa hata na wakati. So saa zingine inatakiwa tujue tuna fight vita gani, vita zile ambazo ziko na zile ambazo tunaweza kushinda. Tusipigane tu vita, kila kitu tukiona ni vita, kila kitu vita. Hii ndio maana Bernard, mimi najiuliza sana saa zingine hii demokrasia ambayo tumeletewa na watu watu wa Western, na wao wenyewe hata wao wenyewe wafuati hizo demokrasi, hawafuati hata sheria, hawafuati hata kusema kuheshimu haki za binadamu, hawafanyi. Kwa sababu kama wangekuwa wanafuata haki ya binadamu na wanafuata demokrasi, hatungekuwa Afrika, ingekuwa kwa situation ambayo iko. Hawa watu wanatunyanyasa, ni wezi, lakini watakwambia ni demokrasi. Demokrasia gani ambapo unamuibia mtu? Haki ya binadamu gani ambapo unamnyanyasa mtu? Hiyo haki ya binadamu iko wapi? So hii ni lazima, mimi nasema tungekuwa tunafuata demokrasia yetu kufuatana na sura ya Kiafrika. Ya demokrasia yetu na sura ya Kiafrika. Si hii demokrasia ya kutukana hata mzee, unamtusi mzee hata kama amesema makosa, usimtusi, kwa sababu sio sura ya Kiafrika. Tungefuata hizi vitu kwa kuangalia inatufaa kwa manufaa kiasi gani. Asante sana Bernard. All right, asante sana Jakitube, nashukuru. Benson, unala kuongeza? Unajua mambo ya faith, mimi naweza niangalie kwa katika jicho la tatu, na pia nipatie tu kwanza ndaangalia jicho la kisiasa, kwa sababu unajua katika nchi yetu hakuna jambo ambalo linaweza kufanyika bila siasa kuwekwa ndani. Na mimi kuna pali ambapo nilimshukuru kwa kukubali kazi ambayo alipatiwa na rais, na vile vile pia nilikuwa na manunguniko kidogo, na manunguniko yangu inakuja ukiangalia mwezi wa 7 2004 kuna wakati ambapo wale wajenzi walikuwa wameenda katika barabarani. Mimi nataka kupatia tu kisiasa tu kidogo tu. Wakati mojawapo ya vitu ambazo rais alikuwa ametoa hoja zake zilikuwa ni kwamba alikuwa anataka wale watu wakuja waangalia ile deni ambao sisi tuko nayo na nchi. Na unapata kwamba Faith alikuwa ameteuliwa katika kamati ambayo ilikuwa inaanza kuangalia, lakini alidinda kuchukua kwa sababu alikuwa amesema kwamba haikukuwa imefuata taratibu za kisheria. Kama unaweza kumbuka, mimi nataka kuangalia tu kwa siasa tu. Na unapata kwamba sasa swali inakuja ni je, ukiangalia sasa hichi ambapo pia ameteuliwa kukua hapo, na unapata kwamba kuna sehemu za sheria ambayo imekeuka, kwa sababu ukiangalia katika Kenya tuko na ile the Commission of Human Rights ambao wamepatiwa mamlaka na katiba kuchunguza na
kujua, na hata ikifika mahali ya malipo ni hao ndio ambao wanaweza fanya, kwa sababu ni jambo ambalo wamekuwa wamefanya kwa muda mingi. Mimi nakwambia tu kwa ile hata anaweza kakupatia jambo ambalo lipo hiyo tu, tukiangalia tu tutaiangazia tu kisiasa. Ukiangalia, this is what, when you go to the Commission of Human Rights, you go to the commission, the functions are of human rights are outlined in Article 55 of the Constitution, to include, to receive and investigate complaints about alleged abuses of human rights and take steps to secure appropriate redress where human rights have been violated. And you know, so that now, when now the people in the legal mind are saying that this panel now is unconstitutional because now it's overstepping his mandate, now is not going to be under human rights, and these are some of the things that they pass. So that is what they are looking at. So when you look at constitutionally, there's that element of constitution is in the gray area that people are asking, is it true? That is one. Then another area that also we have to look at, maybe the way I think at it is that, you know, in politically, if you look at how the president has been operating, president has always picked those who are doing well in their various areas to be part of his team to solve issues, you know. So when you're looking at it politically, you know, those are some, because like those are areas that people are looking, because like you said that now is the second time she's looking for this lady and bringing her on board. And so politically, people are saying that, okay, this is like kind of like trying to interfere with the integrity of this lady, because at the end of the day, sometimes it doesn't work, because look at how we've come from. Even in 2007, 2008, post-election violence, the people who have not been compensated, you know, which means compensation is a very good idea, you know. Then, if you look at also the Law Society of Kenya, what is their role? Their role is to fight for the people. They're the watchdog of the people, especially pale ambapo wamenyanyaswa na serikali, wanaangalia masilahi ya Wakenya. Lakini sasa watu wanauliza, sasa ni appointee of kwa nani? Kwa rais. Unaona hapo ndio sasa mimi sasa nakupatia kisiasa. Mimi nakuambia zile kisiasa ambao watu wanaangalia. Sasa unaona vitu kama hizo ndio sasa watu wanauliza. Lakini sasa ukiangalia kwa mambo yote, ukiangalia kitu ambacho hata ndugu yangu, baba yangu huyu namheshimu sana, alikuwa anasema mambo ya demokrasi. Unapata kwamba sisi kwa kweli tukijipiga msasa, sisi ni watu ambao waheshimu sheria katika nchi yetu. Tutaheshimu tu sheria tukipata kwamba sheria, we only respect the law when we find that the law favors us. But if it doesn't favor us, we don't. And I can give you various incidences. If indeed what my brother was talking about, democracy was there, you know, look at right now what we are dealing with, especially about the broad-based government. To me, which I feel the broad-based government is a very good idea because it has brought people on board. You say that you're creating peace. But when you're coming into the government, now you're working with the government, one of the things that you have to do, because the parliament has what we call the checks and balances, there are those committees that now you have to relinquish, you know, and leave them to the opposition or the people who are the minority in the parliament, you know. So to create that checks and balances, you know, that is one. I bring you again to another that happened that recently about the negotiation or negotiated democracy about Nairobi County, of what happened with Sakaja when about his impeachment that was put on hold for 60 days. But now when you come and look at what are the roles of the devolution, who are the devolution? The devolution have given the members of the county assembly for accountability and transparency to the executive. So what they could have done, because even if you look at what they were bringing, some of them were not very, very, very
things that you would say that would make him being impeached, but it could go to the Senate and the due process is what is followed. So at the end of the day, it doesn't matter whether you complain or you don't complain, but something that we have to agree as a country, we are not respecters of constitution. Our constitution only work on it only work on paper, but in real, when it comes to real time, we tend to suspend it so that we can kind of like push for our political ideology, or push for our political political wishes, because everything is political. That is how I look at it. Nataka niseme Bernard, ukinikubalia, nataka kusema kwamba kwa nini nimesema problem ni sisi. Sisi ndio tunachagua mtu ambaye tunampatia ile constitution kuapa kwamba atalinda hiyo constitution na ataifuata, na huyo ndio number one hafuati, anaharibu all the time constitution, hafuati constitution, kwa sababu president anapochaguliwa, tunapomchagua president, anaapa kwamba ataheshimu hiyo constitution na atailinda, na president ndiye halindi hiyo constitution, afuati sheria kabisa. Sasa kama president ambaye tumempatia kwamba alinde hiyo constitution, halindi, hafuati kabisa, hafuati sheria, hata maneno anatamka kutoka kwa mdomo yake, na ni sisi tunashangilia. Wakati mwingine anasema mambo ambayo hafai, sisi wenyewe. So ili hizi constitution ziwepo, ni lazima sisi wenyewe, sisi ambao tunawapatia hizi, ambao tunasema power yote iko kwa mikononi mwetu sisi ndio lazima tujue tunataka kuchagua mtu wa namna gani, mtu ambaye ataheshimu constitution na ataifuata, atafanya hiyo constitution tufuate, ndio tufuate sheria. Kwa sababu ukiangalia president ako na chief justice, ako na watu ambao wanatakiwa wamshauri, wamwambia pana, hii kitu ni mbaya, hapa hatufanyi, serikali lazima ifanye hivi na hivi na hivi. Lakini hawa hawafanyi hivyo. Hata kama president anafanya vibaya, wanakubali, wanakubali, na hawezi kuresign. Hizi vitu ni lazima kila sisi tufanye. Kama mtu akiwa anataka kulazimishwa kufanya kitu ambayo haifuatani na sheria, na yeye amepewa hiyo kazi ya kuangalia kwamba hii ndio advice, ni lazima ajitokeze aseme hapana, hii kitu ni mbaya, hatuwezi kufanya namna hiyo. Kama tukifanya hivyo tutafuata sheria, lakini kama tunasema tu president ashasema tunafuata, kwa sababu angalia, hata au ukisema broad based government, hawa watu ambao wameletwa kwa broad based government walikuwa watu critical kwa hii serikali, na tuliambiwa constitution ikikwambia constitution watu hawafuati constitution, na sheria inasema mtu yeyote ambaye amechaguliwa kuwa minister ni mfanyikazi wa serikali, hafai kuzungumzia mambo ya siasa, si ndio? Ama ninasema Bernard, labda sijui hiyo ni kweli? Ni kweli, nakubaliana na 100%. Lakini angalia watu wamechaguliwa kwa ministers, wanaenda kusema kwa parties politics. Sasa hiyo wanafuata sheria, wanafuata constitution, hawafuati. Na watu ambao wanatakiwa, wananchi ambao sisi ambao tumewapatia hizo kazi, badala ya kuambia pana, hii hatukubaliani, unafanya kazi vibaya, utakiwi kusema hapa, wewe ni mfanyikazi wa serikali, wewe toka hapa. Sisi ndio tunashangilia, tena hao tunawaita waheshimiwa, ambapo wanatufanyia kazi. Unajua hii sisi ndio tunazoeza hizi vitu. Mtu anakufanyia kazi, unamuita, yeye ndiye amekuwa boss yako, na sisi ndio tumempatia hiyo kazi. Mtu unamwandika kazi alafu anakuwa boss yako. Hii sielewi.
sielewi vile sisi tunaziona hizi vitu. Yeah? Mtu tumempatia kazi, lakini sisi tutaenda kumuomba vitu, kumkimbilia. Tafadhalini, mimi nawaambia Wakenya, tubadilike. Tukiweza kubadilisha, kufanya mapinduzi katika kufikiria kwetu, hii ndio tutapata suluhu ya hizi shida zetu ambazo tunazo. Asante sana. So thank you, Jakim. We appreciate that, Benson, as well. Benson, nitakurejelea baadaye. Naomba tucheze hiyo clip ya the criticism against Faith Odhiambo, and then thereafter, Benson, you shared something about the constitution and the provision for how to deal with the issue of compensation. That's where I have some clarity that I will be requiring. Asanteni sana. Naomba tafadhali tuendelee kumakinika, kukaribishana. Napiga kura yako kama unaona Faith aondoke katika hiyo panel ama aendelee mpaka mwisho. Let's hear this and then get back to break it down. Here is our sign language interpreter. The Law Society of Kenya President Faith Odhiambo is facing mounting criticism after accepting to serve as vice chairperson on the newly sworn-in panel tasked with developing a framework to compensate victims of protests and police brutality. It is a move that has sparked mixed reactions within legal and civil society circles. Chebet Birer tells us more. I, Faith Odhiambo Moni. And even before she settles down on her new responsibilities, many critics, including her colleagues at the Law Society, are not happy with her decision. Levi Munyeri, an advocate of the High Court of Kenya, has already threatened to initiate her removal from office if she does not resign from the panel. In a letter dated 4th September 2025 and delivered to LSK offices, Munyeri says, and I quote, "The panel has duplicated the function of a constitutional creation, the Kenya National Commission on Human Rights, KNCHR, whose functions are outlined in Article 59 of the Constitution to include to receive and investigate complaints about alleged abuses of human rights and take steps to secure appropriate redress where human rights have been violated." Patently, the president of LSK has taken an oath to serve in a panel of experts that is anchored on unconstitutionality. More critics argue that the constitutional framework further allocates these responsibilities to the Office of the Director of Public Prosecutions, or DPP, the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, and the Victims Protection Agency, VPA. The President's unilateral creation of this panel therefore duplicates and undermines these constitutional organs, breaching Articles 1(1), 2(2), 10(2), and 129(1), which establish the supremacy of the Constitution, the rule of law, and good governance as national values. There is a step that is being skipped. We have not seen any of those perpetrators, those who came in Subarus. None of them has been brought to book. None of them has been, arrested. Munyeri argues that Odhiambo's involvement compromises the independence of the Law Society of Kenya, an institution expected to remain neutral and hold the state accountable. Other critics argue that joining a presidential task force blurs the line between justice advocacy and political endorsement. But Odhiambo has defended her decision, stating that her involvement ensures transparency and legal accountability, and that the victims' voices will be safeguarded through legal representation within the process. In this exercise, my service will be solely to the people of Kenya. There is no Kenya that belongs exclusively to politicians or their children. Neither does it belong to broad-based government, nor a country of cousins. Another letter dated 5th September and written to the CEO of the Law Society of Kenya by Advocate Paul Kirago Wadhuta argues that while the imperative of delivering justice and reparations to victims of police brutality and public protests is commendable, it is essential to interrogate the constitutional propriety of the panel's establishment.
Kiragu goes ahead to quote Article 132(4) of the Constitution of Kenya, which clearly circumscribes the powers of the president to those expressly conferred by the Constitution or by an act of parliament. The panel, however, was constituted by presidential proclamation and gazetted without any enabling legislative framework or recommendation by the Public Service Commission. Should my efforts be frustrated or cannot be or undermined in any manner whatsoever, I'm prepared to do the honorable thing in fidelity with the rule of law and the Constitution of Kenya. Faith Odhiambo is now caught up in a clash between personal conviction and professional expectations. Whether her choice was based on moral duty, legal insight, or public service, it is now subject to institutional accountability. In yet another letter dated 5th September 2025, Advocate of the High Court Francis Wanjiku has written to the LSK CEO requesting for a general special meeting to discuss Faith Odhiambo's service to the society, and I quote, "In light of these concerns, I respectfully request that the Council, pursuant to Section 16 of the Law Society of Kenya Act 2014, convene an extraordinary general meeting of the LSK membership to deliberate and decide with finality whether the current president should continue to serve in that capacity." The letter continues to state that this matter is of such gravity that it warrants the democratic input of the society's membership to ensure that the LSK's leadership reflects its core values of independence, integrity, and public trust. This is selective justice, and I don't like it. It is selective justice. And we don't, money, by the way, you can't solve problems by throwing money at it. Meanwhile, all eyes will remain on the panel's ability or inability to deliver real justice and on how LSK's involvement shapes both the perception and outcome of the process. Chebet Birir, KTN, Nairobi. Okay, there you have it, ladies and gentlemen. Thank you so much for staying tuned. Please, let's be active. Participate in the respond to the poll question, give the video a thumbs up, and then invite somebody to join. Now, Benson, nikirejelea kwako, and of course, those quotation of the Constitution and the Human Rights Commission as the Constitution mandated commission to handle the issue of compensation. I'm yet to be given an express law that says that when the government wants to compensate or is required to compensate the specific people, should hand that to the human rights. What I see and understand with that law being quoted is that if there is violation of human rights, the Human Rights Commission should pick up that case, take it to the court of law, and prove that so and so violated so and so's human rights, and then that person is penalized. Okay, then the court will say because you violated Baby Pendo's life, okay, the compensation should be this amount, and then that amount is paid. It does not say that the government should relinquish the responsibility of compensating victims only to the Human Rights Commission. The human rights is an advocacy arm, not an execution of the executive. So I don't get it. Yeah, and you know, I really agree with what you're saying, but I want to bring you, go and read when the Truth and Justice and Reconciliation, the one that was in South Africa after the apartheid, you know, when it was being brought, the way it was created, you know. And if you remember very well, the very moment that President flouted this idea of creating this expert of compensation, there were some issues of legality that were being raised, and how are you going to operate? That is one. Among other issues also that were being raised is about if you admit now you want to compensate, which means you are
deemed to say that all that happened, you're the person who did it. So, and people are asking about the justice and how are you going to quantify that compensation, you know? Because like, let's take for example, I want to give you an example during the Azimio protest, yeah. In 2023, immediately they were protesting for high cost of living. We saw quite a number of young men who were taken outside their homes. They were not protesting, and they were taken from their homes, yeah, and beaten. So now you want to compensate them, but what about the people who did that act? How are you going to operate that? Because like justice is not only by payment. People want it to be just. How are you going to operate that? So those are the kind of questions that we are asking, but we are not saying that compensation is bad. But the way Kagame was saying it, that there's a part that is being missed here. Yeah, the people who committed those acts, where are we putting them? Okay, interesting question indeed, and I agree with you. But that is exactly what we are saying. The Human Rights Commission, okay, yeah, should take up those cases and ensure that they are prosecuted to their conclusion. What I see here is that Kenyans are expecting everything to be solved on the same table. I think these things are related, but they can independently be handled. That the IPOA is looking out into the police officers that abused human rights in Kisumu, Nyalende, and the killings. And of course, there is an active case on, like the one for Baby Pendo and all that. That is an avenue that is working. This one, I think, is supposed to preside, not even to preside over compensation. They're supposed to come up with formulation on how this compensation can take place safely. I think it's something like the NADICO report, and thereafter it will go to Parliament and their propositions, and of course their proposals. Then it will be debated and made into, maybe it will be a commission or something that will make sure that all victims of political whatever victimization and all that have a way of being compensated when the process is done and finished. So I don't see this as a conclusive, or they are going to sit around and say, how many were given bullets, come here, collect and go. They are only looking into the whole scenario, come up with a formula that will settle this matter to the best way possible. Bernard, yes. let me tell you something. Yes. When you're discussing about this matter, it will not only be about the LSK president being there, but it is about us, first of all, being not very economical with the truth and politicizing everything. You know, one thing that we are dealing with, especially in Kenyan terrain, we usually deal with trust. You know, we don't trust one another. Even that commission that has been put in place, you will find that behind the back doors, that trust is not there. You know, that's why you find that every time when even something that is good, that you will always get resistance. And the reason is that trust, even in the IBC itself, even now when you talk of even everything that you talk about, look at any scenario, the trust part is not there. So when you're dealing in an environment whereby we do not trust one another, ni ile upande Bernard, nimesign na wewe agreement, lakini kuna ile nakumak nakumak, you know. So when you're dealing in that kind of environment, it will always raise issues. And again, another issue then we are dealing with as a country. If you look at now what is something that could have been debated soberly, look at some quarters, it has taken about the issue of tribe, you know, and that's where now we are going to lose the meaning, or and we are going to lose everything, because everything that we do, we politicize. Yeah. So itakuwa tu mambo itakuwa tu, lakini at the end of the day, Bernard,
we've lived here. We are not very new in Jerusalem, or maybe this one might take place, but we've seen cases whereby even people who are very close to us have never gotten that justice. But hopefully with this, we have some hopes that it will work. And it's not going to be a political tool to be used even for 2027, or both the people who are doing it and the opposition, those who are criticizing it. You know, they can use it for both. It can be a political tool for the people who are using it and for those who are going to criticize the government. So if we can detach ourselves from political issues and be very factual of what we are doing, and we know that this is the roadmap that we are going to take, and to make sure that these people have gotten compensation, then it's okay. Oh, thank you on that one. And of course, Benson, kabla mzee wetu aongezee, this is definitely a political process, and there is no way we can rule out the politics of the day in the same. But my answer to that would be what Paul said in, was it Philippians? He said, some are preaching so that I should be arrested and completely locked up. Others are preaching that Christ may be known. And others are preaching just for the fun of preaching. He says, but in all this, I am not offended, because as long as Christ is being preached, that is enough for me. Now, this is my point. We can't, as a society, we can't rule out all these vested interests in any matter. And that means we should choose to focus on the main thing. Let's secure compensation for the victims of protests. Other matters, will deal with them as they come. On the other hand, the opposition that is now opposed to this proposition by the Ruto administration have been going around the country saying, you have not compensated the victims of protests. You have killed our children. And now suddenly, when there is a move towards trying to organize on how the compensation can take place, we are now also opposed to that same move. So what do we want? Do we want the victims left, and then look at how we get worked up on the fact that a certain group of people may receive compensation and another could not receive? Let's find out. Like, for example, even the post-election of 2008, 2007, there are people who are yet to be settled. There are people who are yet to be compensated. And it's because of the haphazard way of going about the whole thing. And so if there is a particular panel that would want to bring all these things together so that they are addressed conclusively, I think it's something that is worth our support, other than us looking for how to, blame and blame and blame forever. 2007, 2008 is many years ago, and we have people who are still in wherever IDP camps up to date. We have people whose land was taken, whose houses were touched, and now are squatting somewhere, but they know where the location of the land was. They know where their house was. Why have they not gone back to their land? Okay, so these issues, in my opinion, we need to put the interest of those victims ahead of our political preference, our political dislike, and other matters that may come from that. Jakindu, very quickly, kabla turejee kwa Benson, najua na la kusema hapo. Ndio maana nasema hivi, Bernard, inatakikana hata demokrasia yetu iwe na sura ya Kiafrika, sura ya asilia yetu. Hii ndio itatuongoza. Mimi najua nikisema hivi mtu anasema, manake wazungu wanafuata mila zao, ndio wanatumia kwa sheria zao. Sisi hatuwezi kufanya namna hiyo. Ndio unajua Bernard, tukitaka kukomesha hii mambo ya sijui maandamano, sijui kupigana, sijui nini, lazima tuwe na vitu ambavyo ni
zile vitu tuangalie vitu gani zinaweza kuzuia hizo vitu. Number one, sisi tulianzishwa kwa misingi ya kikabila. Hii kabila lazima tuipige marufuku. Kuipiga marufuku ni lazima tuwe na tamu, tuseme kabila moja ikicha kuwa president hakui president tena. So hakuna vile kutakuwa na wizi wa kura. Hakuna. Hiyo umeua. Kwa sababu hakuna mtu atasema sisi kabila yetu haita, kwa sababu tukiacha hivi ati tunachagua tu na yule atakayepata kura nyingi. Katika hizi makabila zetu wengine makabila zingine ziko ni wachache. Na sasa ukiacha tu kwamba watu wanachaguana hivyo na sisi bado tumezoea na kuchaguana kikabila. Hiyo kikabila ndio inafanya tusifuate sheria. Hiyo ni number one, corruption. Watu wanasema eti hatuna ukabila. Hapana, tunataka kujua kwamba president hawezi kutoka kwa sehemu moja again and again. Na vitu vingine inatakiwa tuseme, tukisha chagua, kama wewe uko na vice president mumefanya kazi for 10 years, vice president hawezi kusimama tena eti anataka upresident. Hiyo itakuwa ni makosa, kwa sababu huyo vice president amekuwa na president for 10 years. Kama hajafanya chochote, kama hakuwa na uwezo wa kupasuade president afanye zile vitu ambavyo anataka, hawezi kufanya hata tukimpatia 20 years nyingine, another 10 years. Ndio maana Ruto hangefaa kuwa president hata kidogo, kwa sababu alishakaa alikuwa kwa president for 10 years, alafu tena mnampatia another 10 years. Hiyo ni makosa makubwa sana sisi tunafanya wa Kenya, kwa sababu mtu ameshakuwa pale 10 years, hiyo inatosha. Hawezi kuja na nani lingine. Ukitaka kuona sisi hatufuati sheria, mtu ako na anatuhumiwa kwamba huyu jamaa ni mtu ana magendo, ni mtu ambaye safari zake si nzuri. Huyo mtu hatakikani kusimama. Sisi katika nchi yetu ya Kenya, sheria, hawa wanasheria ambao wanasheria wanamkubalia mtu wa namna hiyo kwamba hujapatikana na hujahukumiwa, na yeye tu huyo mtu anatuhumiwa, ako na mashtaka. Unawezaje kusimama kwamba unataka na una mashtaka kotini? Bado tunakubali sisi wa Kenya, tunakubali mtu ana makosa, ana kesi kotini, tunamchagua na ana kesi. Hiyo ni kukosa. Sisi wenyewe ndio tumekosa nidhamu, sisi wenyewe ndio tumekosa nidhamu. Alafu mambo yakiharibika tunaanza kulia tena. So hizi ni vitu ambavyo tunasema ni lazima tutoe katika mawazo yetu, Bernard, kwa sababu saa hii angalia hizi compensation. Mimi this is the first time ninasikia kwamba kuna watu wanataka kuwa compensated. Hizi mauaji yote yamefanyika Kenya, polisi wanaua watu tu ovyo ovyo, sijasikia. This is the first time nimesikia. Musando si aliuawa hapa tu juzi, na yule msichana aliuawa for nothing, na hata hatujajua mpaka leo nani alimuua. Hakuna mtu ameshikwa, na kuna watu walimuua. So hizi ni vitu ambavyo ni kwa sababu sisi wenyewe tunakataa kufuata sheria. Sisi wenyewe inatakiwa tufuate sheria, ndio hiyo constitution tutaifuata, kwa sababu mtu ambaye tumemchagua kufuata hata tunasema alinde hii constitution, hakukubaliana na hii constitution. Wote wawili hawakutaka hii constitution, na hawa ndio tumewachagua president mpaka sasa. Wale ambao walipigania hiyo constitution tunawakataa. Wale ambao wangefuata hiyo tunawakataa. Alafu tunalia, tunasema huyu sasa afuate. Hawa lawyers ambao wasahii wanasema, hawa lawyers hata kama kuna demonstration, tuna demonstrate kwamba kuna kitu inafanyika mbaya, hawatokei. Lakini utawakuta wanasema hii kitu haikufuatwa, na yet saa zile tunataka hiyo mambo irekebishwe, hawakubali. Mimi nasema Bernard, kuna mambo fulani kama hiyo mambo ya
kuchaguana, inatakiwa tuiweke kwenye wakati ule walikuwa wamesema constitution tumekuwa nayo for 10 years, tunatakiwa sasa turekebishe zile ambazo zilikuwa hatukuwa tumeona vizuri. Ndio tungesema, kwa sababu sisi ni makabila, lazima tukubali kusema kabila fulani kisha chaguliwa, hatuwezi kuchagua tena mwingine immediately. Lazima makabila zingine kila mtu apewe nafasi, kwa sababu hiyo ndio tulivyo. Tusikatae, kwa sababu hii inaleta shida sana kote, si hapa tu kwetu Kenya. Hii inaleta hata ukienda West Africa, hata wapi, imekuwa ndio imeleta mapinduzi, ndio ilikuwa inaleta mapinduzi wakati ule, na saa hii inaleta mauaji. Kila mara watu wana demonstrate, kila mwingine akiingia kwa presidency hataki kutoka hata kidogo, kwa sababu anataka kabila yake, na makabila yake wanamu-encourage, endelea. Hiyo ni lazima tujue namna ya kuzuia hiyo. Tukizuia hiyo, hata corruption itapungua, hata hii mambo ya demonstration itapungua, kwa sababu hakuna mtu atapungua demonstrate kwamba kura iliibiwa. Hizi vitu zote hizi demonstration zimekuwa ni juu ya kura imeibiwa, na inaibiwa kwa sababu ni kabila yetu ndio tunataka ikae pale. So hizi vitu Bernard, ni lazima sisi kama Wakenya lazima tukubali kusema vitu vingine ambazo zitatusaidia. Tusikubali tufuate sheria. Asante sana Bernard. Okay, thank you. Important point there, and that means our look on the country needs to be holistic and considerate. And this also points out on the structure of governance, which in this country becomes a touch-not area in terms of those interested parties that like the status quo. When you begin to talk about separating the powers of head of state and head of government, wherever, making the parliament independent, the judiciary independent, we have those people who like that confusion, who would not want that touched. And that is why Kenyans need to have that conversation, that candid conversation about the rotational presidency, and this presidency needs to be presidency of the Republic of Kenya and not for one region and things like that. Now, back on the issue of the complainants about wherever Faith Odhiambo being on the panel of those formulating the process of compensation for the victims of police brutality and protest. I would invite everybody to have an open mind and look at this critically, not necessarily as a punitive way of operating. There's, we say that drastic time call for drastic measures. And so this may be a unique time when we will need to make some compromises here and there and come up with something that can help relieve the pain of these people that have suffered for so long with whatever deafening or other sustained negligence. Yesterday, Benson, before you come in, yesterday there was a memorial service commemoration of 1 year after the Endarasha hillside fire for that boarding school. And the sad part of the whole thing is that there was no government presence like it was there during the funeral. And these parents were there expressing on how they had so many promises during the funeral and the government was there, but now they have been left on their own and they are coping with life. And it is a kind of a vicious cycle where we come to the funeral, make these promises, say we're going to leave no stone unturned,
And as soon as the ceremony is over, the burial takes place, we go and never look back again. And so when there is a positive move towards remembering these victims and will to ensure that there will be some form of compensation, to me, I would support it all the way. Benson. Bernard, a place where we are agreeing. Nobody, I don't think, even my good, I can't call him my brother, but I could call him my father, because like Jakindo is like a father to us here. Nobody, I don't think like there's somebody who is opposing compensation, but in real life, there's what we call closure. And when do you find this closure? People usually find closure, especially when they get justice. There's what we call closure. And I tell you, Bernard, you can compensate, you can give somebody millions of shillings after maybe something happened. But if that closure is not there, that money that you've given is meaningless to them. I want you just to give you a typical example, because like my point of departure is not with the compensation. My point of departure is about the justice. How just are we? Yeah? Because if justice is served, that is the closure. I can now rest my case because I know I've faced the person who met this on me. And now I'm ready to go. Because remember, there are parents who have said that we do not want that. What we need is to see justice is served. And when that justice is served, that is the closure. It doesn't matter who is in that panel. No. But if the closure is not there, if these wounds that these women tell me during when the young people who during the protest, do you know how many trips those women made to the mortuary? How many mortuary did they visit when they're looking for the loved ones? There's so many trips that were made. But do you think if you compensate them without knowing them that who actually did this one to my son, they will have that closure, even if you give them 1,000? There is no money worth a life of a human being. But we are not saying that we do not want compensation. We do want it, but it has to come in handy with the justice. That's what we call just. And even if it is you, Bernard, because like you know, we are all parents here. Yeah, we are all parents. Some of the parents who might have lost their kids, in terms of financially, they are very stable. Yeah, they are very stable. They do not need your money. You know, they do not need that compensation because it will not worth be the son. But you know, if we do not bring justice, how again are we learning? So it will be that if it happens again, we will still go under the same process because we can compensate. You know, money is not everything. And if you look at our structure, Bernard, that's where we'll not agree with you. When you look at our political scenario, we've always been having this everything about transactional. We've always made money to be a priority. And that is not how our society should be. You know, sometimes we can even reach a closure. Bernard, I might have wronged you in a way. And we sit down as a gentleman. I say that, Bernard, I really wronged you. And I'm here by asking for forgiveness. I'm asking for your forgiveness. And if you accept that forgiveness, that is alone is a closure. Because you've accepted that actually you did it. And and we close it down. But I cannot come and buy your forgiveness. So to me, what I would think it will go hand in hand with justice. We want to see what happened to Rex Masai. We want to see the Washington from Homa Bay who was found in a river somewhere, a graduate. The father had educated that boy. You cannot tell me you want to give a father, you're going to compensate him for the lost son without knowing actually who did that one to his son. It doesn't work that way, Mr. Bernard. So if justice is there, then we reach the closure. That is okay. I agree with you, Benson, 100%. My only take would be, I don't think this panel is supposed to be a substitute for the pursuit of justice. But
Bernard, is that what it meant to be? A substitute? Yes. No, it's not a substitute. Tell me, yeah? If after doing this, who is going to go to court? If right now, nobody who can, the person who should be in charge, especially the DPP, could have taken all these matters to the courts. You know, if it could have been a truth and reconciliation, we are reconciling with ourselves as a society, knowing that we've done wrong. Yes. But the people who did us wrong, talk about Wagala massacre. When you talk about the Wagala massacre, have they found justice? They still have those wounds within themselves. Bernard, we have history to mention here in this world, in this Kenya that we have. We talk of Wagala massacre. Talk to those people of Wagala massacre. Tell them that you want to compensate them. They will tell you we need justice first. We don't want compensation. So we need to have that closure. But we have had truth and justice, whatever, commission. What happened? The file is with the president. What happened with those recommendations that were not that we're trying to be difficult, Bernard, but we've reached a point whereby as a country we have to accept that we've done wrong. And if we've done wrong, what is our first step? Yeah, let us accept ourselves that we've not done it well. That is the first, accepting. Then after acceptance, what do we go after that? Let's look for justice. And if we look for justice, we say that we accept that what we want to give you is not worth your son. But okay, justice has to be served. Hold on, Benson there. Jakindu, unasemaje? Nasema hivi, mimi nakubaliana Ben vile anasema. Inatakikana justice kwanza. Kabisa hao walikuwa wanatakiwa, wale walifanya haya makosa washtakiwe, tuone wameadhibiwa. Lakini Ben, mimi experience yangu na Kenya tangu wakati wa Kenyatta mpaka leo imekuwa ni vigumu sana kupata hiyo sheria watu wafuate. Unaweza kufanya kesi zingine, anafanya mpaka yule mtu alikuwa na hiyo kesi anakufa. Vile ilivyo. Mimi nafikiria imefikia wakati kama huu ambapo nafikiri tumefikia wakati ambapo tunatakiwa tukichange hii serikali. Nafikiri serikali ambayo inaweza kufuatiliza hao watu walifanya makosa na waadhibiwe. Mimi sitaki hata hizo nani, ningelipenda zifuatwe. Hata hiyo masaka ya nani hiyo ilifanyika hiyo. Hata wale waliua JM, ningelipenda tufuate hizo vitu zote. Wale waliua Msando, hao watu ambao wamekuwa wakiua watu. Hata ikipatikana kwamba hiyo kitu ilitokana kwa president, tujue ilikuwa ni president gani na alioda kwa nini. Hizo vitu zote mimi nakubaliana na wewe kabisa, lakini nasema tutachukua ile ambayo itakuweko kwanza, kwa sababu navyoangalia serikali ya Moi haikufuata, serikali ya Kenyatta haikufuata, serikali ya Moi haikufuata. Hata wakati wa huko mlikumbuka, alivunja kabisa, tukitaka kujua ni nani alimuua huko, akavunja hiyo nani. Serikali ya Kibaki hata kuna watu walichomewa manyumba zao, they did nothing, na watu bado wanamsifu Kibaki mpaka leo. Wale watu wake hawakubali kwamba alifanya makosa. Wakati wa Uhuru watu wameuawa tu ovyo. Hiyo ni kama watu wamesahau sasa. Wale waliuawa wakati wa Kibaki wamesahaulika. Hakuna mtu wale waliuawa wakati wa Moi, hakuna mtu anakumbuka. You see? Na hizi vitu ziko, watu wameumia na ni vibaya. Wameumia, watu wamepoteza watoto wao, labda alikuwa mtoto mmoja tu umemfundisha. Wakina Mwandawiro waliuawa tu for nothing, for zero. Hakuna sababu mtu anauawa, si mwizi, si hajafanya kitu, hajapiga mtu, eti anauawa tu kwa sababu amesema toa maoni yake. Yeah? Msando hapa juzi ameuawa tu kwa sababu alisema hii uchaguzi vile mimi nitaisimamia, hakuna mambo ya wizi. Hiyo anauawa.
So hizi ni vitu ambazo ni chungu. Mimi sisemi kwamba mtu hawa watu wanatakikana wafikishwe kwa sheria, wafikishwe mahakamani na kuwe na sheria. Ndio maana nilikuwa nasema Ben kwamba sisi hii mambo ya demokrasia, hata sheria zetu tungefuata hizi vitu kwa mfano, yani ziwe na Uafrika mila, yani vile tulikuwa tunafanya vitu inaweza kuwa ni more transparent kuliko vile ninavyoona, kwa sababu hii sasa watu wanapigaga chenga tu, ati lawyer ameshaenda pale anazungumza anapiga chenga, unakuta umeshindwa na ni mtu amefanya hiyo makosa. So lazima tuchukue hizi sheria zingine, tuangalie, tutoke kwa box ya mzungu, tuangalie vile vile sisi kama Afrika tulikuwa tuna vitu vingi gani, tulikuwa tunafanya kwa njia gani. Hiyo itatusaidia, inaweza kutusaidia sana, inaweza kutupunguzia hata mambo ya kufanya demonstration, mambo ya kuuawa ovyo ovyo, inaweza kutupunguzia. Mimi ninavyofikiria, kwa sababu katika utatuzi wa mambo ya kama tukiacha kizungu hii ya Kiafrika, kulikuwa kwamba watu watazungumza mpaka kutapatikana suluhu, sio kwamba eti tu watu wanaanza kupigana au kitu inachukuliwa na nguvu. Ndio maana nasema ni makosa sana sisi tunapochagua mtu tunampatia kazi, alafu tukiwa tuna complain huyo mtu ana order polisi kuja kutupiga. Hiyo ni kitu moja ambayo tunatakiwa tufikirie, tuione, tuiweke kwa mfano wa Kiafrika kwamba tumempatia kazi na si kazi yake sio kutushambulia, kazi yake ni kutulinda na kutufanyia vile tunavyotaka kwa maoni, kwa matakwa ya nchi yetu. Asante sana. Bernard, before you come in, and you know, Bernard, wewe tuko naye hapa kwa media, but nataka kupatia the real experience. There was a time we wanted to do a documentary, and one of the documentary that tulikuwa tunataka kufanya to talk about with the family who have experienced post-election violence, and we had almost like around 10 families, and we agreed, and we put the logistics were done. But the very moment that we put the tripod and the camera started rolling, you ask one question, Bernard, I tell you, if you're one person who has a feeling, you cannot continue with that interview. You know, there's no way a parent or a father, you're going to compensate a father who has lost a son, yet somebody who did that, if they know him, is walking free. Do you think huyo mtu anafikiria aje? Kama ni kweli tunaangalia justice, how will that person feel? Hata aende pale, yu mtu aende through the court process na shinde kesi, itakuwa ni mzuri. That one will be closer. Amesema, I tried my best to find justice for my child, but nilishindwa. But I've done what I should do for my child, you know. But you cannot tell me that you're going to tell you that, okay, now we are giving you million of shilling kwa sababu mtoto wako alipoteza kwa njia tatanishi, lakini labda unaweza kuwa na mtu ambaye alipoteza, mtoto wako alipotea, na yeye unaona familia yake yuko. Bernard, hiyo naye nimekataa. Lazima Ben, hiyo ni chungu, hiyo hata mimi sikubali. Lakini Ben, hiyo mimi sikubali, mimi naunga we mkono kabisa. Lakini kile ninachosema ni kwamba hapa Kenya kuna, ndio maana nimesema tangu wakati wa Kenyatta kuna watu wamewawa hawajakuwa compensated, na hao watu wanatembea tu barabarani na wameua mtoto wako na unaona wanatembea barabarani. Ndio maana nasema inafaa wakati mwingine, ndio kwa nasema, ndio maana inataka mimi na suggest kwamba president isiwe inatoka tu sehemu moja, tuwe na mtindo wa kusema huyu, this time president Mluya, next time president ni Mjaluo, next time president ni Mpokomo, next time president ni Masai. Hiyo tutapata nani, hizo laws zetu, yani tutapata hawa watu watahukumiwa, kwa sababu mtu akija
atajua kwamba hakuna ndugu yake hatarudi tena hapo. Kwa hiyo mtu ambaye anakuja ni mtu ambaye hatakuwa na uhusiano na yeye kabisa. So hiyo tutapata hizo. Mimi ningelipanda wao watu wahukumiwe, hata wale walifanya wakati wa Moi, kama wako wazima wahukumiwe, wapatiwe adhabu, kwa sababu ni uchungu sana, uchungu sana. So, asante Bernard. Asante Jakindube, asante Benson. Na kubaliana nanyi 100% kwa kusema kwamba haki lazima ipatikane, na ndiposa nasema there is already some active cases towards the same, and like what Benson was suggesting, the Commission for Human Rights needs to up the game and ensure that no victim is left without redress of whatever they suffered. And the people concerned need to be, taken to book so that they answer for the ills they committed against innocent Kenyans. That, in my opinion, is an ongoing process that should not be interrupted by reason of this other panel that is looking on the issue of compensation. And if compensation is not a substitute for the redress and the seeking of justice, I invite all that to take place. And then, of course, let's get one bird in the hand as we look for the others that we are hunting for. And then, like we have ably put it, the injustices against the people of Kenya did not start yesterday. It has been with us. And we have the injustices even pre-colonial. You are all familiar with our history. One of the things that was a bone of contention between Jaramogi and Jomo Kenyatta was the injustices that the whites came and took land from the blacks. And then now the whites have gone. The blacks should be given back their land. But Jomo Kenyatta says, no, there is no free land for anybody. Everybody must buy the land back. And so these injustices, the displaced people, the relocated people unjustly, they lost their land in unclear circumstances. All those things need to be addressed. And for them to be properly addressed, we need an environment that is conducive. And that environment is what Jakindube is talking about. We need to have leadership that is more Kenyan than regional, than tribal, so that when we are beginning to address matters Kenya, nobody will say it is our tribe, our community, and our region that is being targeted. And of course, the earlier we bring this closure, the better for the country to take off. Because there are places, I agree with Benson, there are places you cannot discuss this matter conclusively, and some of the things are very horrific and very scary. But a time must come when we are willing to face them, address them, and bring the required closure. And so the pursuit for justice cannot be replaced or substituted for anything. Even if they will pay whatever amount for every house, let the justice prevail. Justice still must be our shield and defender, and not bribery. So if the committee has been set for bribery to buy silence from the parents and all that, that's an insult and immoral, unacceptable. But let's all comprehensively look into this and, of course, stand up for what is right and just for the entire country. And it is sad that we play politics with matters that are so grave and important like this. It is also immoral to do that, in my calculated opinion. Let's not play politics with this, like what they call themselves United Opposition are trying to do, that they score to this goalpost and then turn around and then they want to score on this other one. Let's find a lasting solution to this matter and not find
an opportunity to play politics with each and everything. I think as a country, we should be able to separate matters. When matters are personal and so painful like this, siasa tuweke kando, tushughulikie hili swala kama Wakenya, tukuje kwa meza moja tuseme hivi mashamba tulinyang'anywa, hivi watoto wetu waliuawa, hivi biashara yetu ilichomwa, hivi tulipoteza hiki na hiki, tutafanyaje ili tupone ndio tusonge mbele. Na hilo ilikuwa swala sasa la Kenya, isikuwe swala la tunataka kunyamazisha Rigiji, tunataka kunyamazisha Raila, tunataka kunyamazisha fulani. Hapana, liwe lile swala la sisi kama Wakenya, how do we make way forward having come from this kind of an experience. The moment we begin to differentiate those two, I'm sure we'll find headway. But as long as we keep digging in and looking for who to blame and who to call traitor, who to call betrayer, we're not ready for what we really require. Benson, I see your mic is on. Thank you, Bernard, and I agree with you fully 100%, especially when it comes to issue of especially looking for justice and the same time looking on how these people can be compensated. I think as a country we have to agree on one thing, that there are issues whereby we can bring in politics on them. And we know even there is a political process, but at times issues to do with such very sensitive issues, we need to depoliticize it and find a way. If even talking about the opposition, the united opposition, if they feel there's a place whereby the government has not done it the right way, they can suggest those ways in which to accommodate everyone where they feel that there's somebody who has been left out or there's a quota that has been left out. Bring those suggestions, because I don't think that even president, you are having different opinion with him, or you are having a different political ball game with him. If it is a very good opinion, I don't think he can reject, or even the people who have been appointed, experts who have been appointed in that panel, I don't think they can reject and, scan around, not even only the politicians and everybody, people in the church, everybody in the private sector, where you feel like this place has been left out, so that we can deal with this historical injustices once and for all. And then hata kama sasa tunakuja kwa siasa, tunakuja kwa nini, na pia especially mimi sina sana mambo ya siasa kunini na mtu lapani. Mimi naona, yani nikiona kitu ambacho mwenzangu anapitia, unajua ni kama tu wewe, kwa sababu unahisi. Na pia wanasiasa hao ambao labda wamepatiwa nyadhifa za uongozi, the leaders who are political leaders, this is something that requires soberness. Even if they go to their political rallies, usiseme kwamba leo tulisema tunaenda kufanya hivi. Let the action speaks louder than words. Kama unajua unafanya, kuna haja uende pale utangaze. Wacha sisi tuone nani alifanyika hivi leo, amekuja akatoa ushuhuda akasema kweli nilikaa miaka 10, lakini kenye nimepatiwa, ingawaji yezi rudisha mtoto wangu, lakini nimeridhishwa nacho. Lakini mkipiga kelele na hakuna kitu, na unajua also they should also start to build the trust. I told you, Bernard, one thing that is ailing us as a country, we do not trust. Hatuna ile, yani we don't trust one another. Even our politicians, kwa those they are go to united opposition, they're not, trust iko tu kidogo tu, mguu ingine iko ndani, mguu ingine iko nje. Ukikuja kwa broad based government, ingine iko ndani. ni ile wakati refa kipiga firimbi, mambo imeharibika, unaweza kimbia urudi kwenyu. Then it is not that in me. I was watching a movie the other day, and it had something like that. There was a man who had 2 wives, and the wives were constantly fighting.
And so his friend came and said, why can't he broke a peaceful coexistence between the two wives? And then this polygamous man said, wait, that is too dangerous. You must make sure that these women are constantly fighting for you to be safe. The day they agree, the two of them against you, you are finished. And so our politics are like that. They must make sure that somebody is quarreling another for the politics to go on. And that's why I'm saying we should separate the two. When tukianza kucheza siasa, tucheze siasa. Lakini ikifika kwa maisha ya mtu, kufidia watu, tusicheze nalo tafadhali, tusitumie hilo. And then of course, taking responsibility. Kwa mfano, wengi wa wanasiasa wetu ni lawyers, okay? Cases kama kwa mfano hapa tuna support Frank, kijana yetu. Ukienda na hiyo kesi na kwa wanasiasa wote wanatoroka, okay? Na huyu ni mtu ambaye alikuwa victim kwa sababu ya maandamano ambaye yalikuwa ya kisiasa, lakini wanasiasa wanatoroka. Hakuna yule anataka kusimama na hiyo. Ungekuwa na ukweli katika siasa zetu, wote ambao ni lawyers wangechukua hizi cases one after the other, then go through the whole process, ensure that justice is executed. Isikuwe tu kitu ya atufanye pamoja ama tufanye rally pamoja. Individually, each case, Sifuna achukue kadhaa, TJ Kajwanga achukue zingine, Orengo achukue zingine, na hizo maswala. At the end of the day, these cases will be dealt with, and the individuals that are supposed to be gotten, they will be gotten easily because these people have some form of influence. But what we have is that when something bad happens, we want to talk about it. But when we say now, tukuje sasa tu rekebishe, kila mtu anatoroka. Na hiyo ndio mojawapo ile Benson Neba anasema kwamba hatuaminiani, na hatuwezi kuanza kuaminiana kwa kuitwa tu. Lazima tuonyeshe sasa dalili ya kuwa tumekuwa waaminifu. Na huo uaminifu utatokana na nini? Kuwajibika. Kuwajibika katika kutafuta hizi kesi na kusifuatilia mpaka mwisho. Jakindu Pepa amezungumza kuhusu Msando. Nani anazungumza kuhusu Msando anymore? Hakuna. Na Msando aliuawa kwa nini? Kwa sababu ya kura. Na hiyo kura ikaenda vile walivyotaka. Walipoingia kwa ofisi, what did they do? Nothing. Wanaenda kwa arrest some house girl somewhere. Ati huyo ndiye alikuwa na simu sijui ya nini. Yaani kuchezewa tu akili ya Wakenya. Kwa hivyo wakati umefika tusikubali kubebwa ujinga, lakini wote ambao mko na nafasi ya uongozi, haswa wanasiasa, tuache kucheza na maisha ya wananchi, tuache kucheza na kile ambacho kinafaa kusaidia nchi. If you have an answer, please provide it. If you have an idea that is good to help the country move forward, provide it to required authorities or begin to implement it where you are. I keep quoting Mama Teresa. The world will be clean if everybody swept their doorstep. Tuanze kufagia hapo kwa mlango wetu. Kila mmoja akifagia kwa mlango wetu, dunia nzima itakuwa safi. Kwa hivyo, in whatever little way, in whatever small way you can make a difference, please do. Please do. Some of these victims we are talking about, ikifika time ya compensation, kutatokea tena majina ingine huko ya ukubwa, hao ndio wanakuwa compensated. Wale waliosababisha maafa, hao ndio watapeleka majina yao kuwa compensated. Wale ma grandmother, wale wameachwa na great grandchildren because their grandchildren died, will still languish in poverty there when the government is actually doing what? Compensating people. Why? Because somebody who has that information is not giving to the rightful people or guiding this social, jina lako lipeleuke hapa, stakabadhi ziwekwe hivi, ili hii mambo ifanikiwe. Wakenya lazima tuache hii dhuluma na tuache hii uroho wa kuchukua visivyo vyetu.
tukubali kwamba haki ya kila mmoja ni muhimu na inasaidia katika kutengamana na kujumuika kwa pamoja kama wananchi. Na muda unayoyoma, naomba tuanze kufungasha kwa sababu lazima tukue ready for early morning service, but I would want to leave that encouragement with everybody. Kama unajua njia, usiache kipofu aingie kwa mtaro. Mshike mkono, umwelekeze katika mahali ambapo panafaa. Hiyo ni fumbo tu, nasema vizuri. Wewe ndio unajua, wewe mtu wa nyumba 10 ama wewe jirani, wewe ndio unajua kina nani walifanywa nini. Wakati komiti itaanza kazi na inatafuta hizi nini, guide hao mama, guide hao wazee, usiwache tena mabwenyenye hawa waende kupeleka majina yao wapewe. Kama nakumbuka kulikuwa na time ya mashamba zinapeanwa kwa IDPs, na hiyo mashamba wale walio apply ni hao ma civil servants, ni hao wanasiasa, ni hao ma cousins na hiyo masuala ingine. Tafadhali, let the victims be the one on the forefront of getting what they should get, and we should facilitate and make sure that that happens. Thank you. So closing remarks, Jakindu Bey, kesho labda taanza mapema. Nasema naunga mkono kabisa hiyo nani umesema kwamba inatakiwa hao ma lawyers, lakini mimi ningelipenda kuongezea kwamba compensation ingekuwa nzuri bila kuwa na nani, ambapo kama tungekuwa na tuseme kama ODM, kwa sababu ODM ndio walikuwa na nani, tuwe na lawyer ambao tuwe na lawyer kama hao 3 au 4 ambao wanachukua hizo kesi zote. Kwa hiyo hakuna mtu atakuja kuleta kesi tena katikati. Wale tu wale walikuwa wameumia wakati ule, kwa sababu wakati ule wameumia, wako hospitali, wako wapi, hapo unajua ndio hawa. Hakuna mtu mwingine atakuja mwingine tena eti mimi nilikuwa huko. So ingelikuwa tungekuwa na mpango mzuri ya kwamba tuko na lawyer wakati kitu kama hiyo ikifanyika, lawyer ya party ambayo analipwa na party, kwa sababu party kama wanachama tunalipa party na tungekuwa na mimi ningelipenda tuwe na party ambayo ina mapato yake yenyewe, ina majumba hata ambayo watu wanakodisha, kwa hiyo inapata pesa kutoka kwa hizo. Iwe iwe ni kabisa kitu inajisimamia yenyewe, si eti inategemea watu fulani kuiletea pesa. Iwe inachukua pesa kutoka kwa wanachama na vile vile iwe na mapato yake. Vile sisi kama CCM iko na mali nyingi tu zake, ziko na vitu nyingi tu, manyumba nini. Nyerere alijenga vizuri sana. Kwa hiyo ni party ambayo haitegemei mtu, haitegemei labda utakuja kuipatia pesa ndio, lakini hizi zetu mtu ataleta pesa. Kwa hiyo huyo mtu mkiwa kwa serikali mtamwangalia. Unaona, sasa hatutaki vitu kama hiyo, ndio sheria ifuatwe. So mimi naunga mkono kwamba ingelifaa tuwe na lawyers ambao wamekutengwa kabisa, kwamba hawa watu ambao wamepatwa na ajali, hawa lawyers wetu watawachukua majina na tutawapigania, ili wakati hata kama ni compensation ama kuhakikisha kwamba wale wamewaumiza wametiwa mbaroni na wamechukuliwa hatua. Hiyo ingekuwa ni jambo la muhimu sana. So mimi hiyo ndio inafaa, kwa sababu tukiacha tu sasa kila mtu unatafuta lawyer wako, haifanyiki, haita nani vizuri. Na hata saa hii ile compensation utakuta labda wengine watajaribu kuingia na hakuwa hata kwa maandamano. So nafikiri labda ingelifaa hiyo kama party iangalie hiyo nani sehemu hiyo vizuri, ikiwezekana. Hata kama itataka pesa kutoka kwa wanachama wa ODM ama wale sympathizer, ndio tuchange, ndio au ma advocate wa make sure kwamba hao watu wame nani hizo zimeendelea vizuri. Kwa hiyo
inafaa tufanye namna hiyo. Asante sana, lakini nawaambia Wakenya kwamba tuamkeni. Let's amka, tutoke kwa hii bakuli tuliwekwa ndani na wazungu. Tutoke. Kwa nasema hivyo Bernard kwa sababu wakati nilikuwa nafanya kazi kule laboratory kule ILRI, tulikuwa na panya wanawekwa kwa nani sehemu fulani kwa bucket fulani, anapewa chakula hapo, maji, kila kitu. Huyo panya ukimtoa umweke chini juu ya meza, haendi popote, anazunguka tu hapo, kwa sababu anafikiri bado ile nani sasa tuko kama sisi, inatakiwa tutoke ndani ya hiyo kitu, tufikirie kama Afrika, tuangalie tunaweza kufanya mambo yetu mazuri kwa kiasi gani, kwa sababu ikufanya kama wazungu hatuwezi. Nimeona imetushinda, tumejaribu miaka 60 imetushinda. Kwa hiyo turudi kwa nani mizizi yetu, inaweza kutusaidia bora zaidi. Asante sana Bernard, muwe na usiku mwema. Asante. Benson, kutamatisha. Asante sana Bernard kwa kutupatia nafasi tuzungumze hapa, tutoe yale ambao tunaona kama inatukera, na pia tutoe wazo letu, labda kama mtu labda anaweza ona kama ilikuwa hoja ambayo imetoka vizuri, anaweza sukuma pale mbele isaidie ili watu wapate haki. Lakini mimi nakubaliana na mambo ya kufanya compensation, lakini haki pia tunatafuta. Ni kitu mzuri imeanzishwa kwa sababu imekuwa ni jambo ambalo imekuwa wakisema kila wakati katika wanasiasa, lakini wameanzisha. Unajua, kwanza ndio mzuri, ndio imetupatia hata nafasi sasa kukosoa, kusema kwamba pana ni vizuri lakini tunataka haki. Sasa wametupatia nafasi mzuri, so wakiifanya bila haki pia mimi najua, kwa sababu sisi ni watu ambao wanaamini katika Mwenyezi Mungu ambaye anapatiana haki. Haki itapatikana, haki ambayo itakuwa inapatikana bila malipo. Hautatupatia pesa, lakini itakuwa haki ya ukweli. Na kwa wanasiasa, hata kama uko katika United Opposition, uko kwa broad based government, I feel and I really plead with them that let's depoliticize this issue of compensation and everything. Let us come with clean heart and to see the justice is served at the same time that compensation is being done. I will appreciate, because sisi hatuna mtu ambayo tunasema ni siasa nini. Mimi sina mtu ambayo mimi namshabikia. Mimi napenda Wakenya wakipata haki yao, ndio mimi pia ndafurahi. Asante sana Bwana Bernard, kesho nikipata nafasi pia ndaungana na yeye tukue na mazungumzo. Asante sana, tunashukuru. Na wewe mtu wa mashinani, wewe ndio unapaswa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wale really victims watapata nafasi ya kufika kwenye hiyo nafasi ya kupata, kama kutakuwa na hiyo compensation, kusitokee na hao majangili ambao watakwenda ku fake documents ndio wanyofue hizo hela tena, na wale watu ambao wameumizwa kabisa wanaachwa nje kwa sababu labda wana voice, hawana mtu wa kuwasukuma huko mbele. Kwa hivyo mi naomba tu kila mmoja wetu awajibike kwa njia moja au nyingine katika watu halisi that really fell victims of these protests and previous protests and other injustices by the government. Let's bring them forward and ensure that they get the required compensation. Maybe something to throw in about the lawyers who are taking the matter to the Law Society of Kenya, and because Faith Odhiambo is on a panel that is out to compensate. They want the constitution to be followed. They want the constitution to be upheld. But the same lawyers have never taken this case of victims to court.
They have not taken one victim to represent that victim to see to it that they get justice. But when it comes to blocking somebody from getting on a committee, or blocking somebody or maligning somebody because you want them to be ousted out of office, you become vehement. You write letters, you present yourself. What is it about us that when it comes kwa mnyonge, hakuna mtu ana act? Lakini ikiwa unataka kuzuia mtu asiingie kwa ofisi ama unataka kufrustrate mtu ili uchukue hiyo ofisi, unakuja full length. Hapo ndio unaanza ku cite which part of the constitution that is not followed and which part of the constitution that does not allow who not to sit where. To me, it's hypocrisy and we should not let that. Tukue na ile moyo ya kusaidia mtu, aswa wale ambao hawawezi kujisaidia. And on that note, we call it a day. Tukutane tutakapokutana. Asanteni sana. Endelea kushare video. I close with this. Kiendelea kukaa kimya. One passport, United States of Africa. From today, we begin building a single African passport. It will be called the Afro passport. At the top, it will say United States of Africa. And below, it will show your country of origin, for example. United States of Africa, Ghana. United States of Africa, Senegal. United States of Africa, Ethiopia. This passport will allow any African to move freely across all 54 countries. No more visa walls. No more border harassment. No more shame. We are family. How can a brother ask his sister for a visa? Any country, even America or Europe, that refuses to accept the Afro passport will be excluded from our hearts, our markets, and our future. We will say, you reject our people, we reject your politics. One economy, free trade for Africans. We are creating one strong African economy. No more borders in trade. No more taxes between African countries. No more waiting for permission from foreign powers to do business with our neighbors. Why should a farmer in Mali struggle to sell tomatoes in Niger? Why should a mechanic in Togo suffer just because the factory is in Ghana? From today, all African goods will move freely across Africa fast, easy, and tax-free. We will sell to each other first before begging others outside. One money, the Afro money. Our new currency will be called Afro money. Say it with me, my people, Afro money. This currency will not be printed in Paris. It will not be controlled in London. It will be ours, printed in Africa, owned by Africans, backed by African gold, oil, gas, lithium, and ideas. Each note of Afro money will celebrate our countries. We have 54 countries, so 54 notes, each one showing the beauty, history, and culture of one African nation. Imagine holding a 20 Afro note with a picture of Rwanda, a 50 Afro note with the pyramids of Egypt, a 100 Afro note with the lions of Tanzania. This is how we celebrate each other, not fight each other. Some African leaders are not happy with this plan. I will not name them for now because I still believe in unity and diplomacy. But I say this, if you love your people, join us. If you love your country, join us. If you love Africa, then you must stand for unity. We are not asking for charity. We are asking for dignity. We are not dreaming. We are doing. Let me ask you now, do you support the Afro Union? If you believe no African should suffer, again, stand with us. We are building a new Africa, not tomorrow, not next year, but starting now. Let the wind carry our message from Cairo to Cape Town, from Dakar to Dar es Salaam. Africa is rising, and we are rising together. Afro Airlines, Fly Africa, Love Africa. My dear brothers and sisters, it is often cheaper to fly from Lagos to Paris than from Lagos to Bamako. That is not normal. That is not acceptable. So we are launching a new airline owned by all of Africa. It will be called Afro Airlines. This will be our official continental carrier with affordable tickets for every African students, workers, mothers, elders. No more 600 flights just to visit your neighbor. Afro Airlines will fly to every African capital. And do you know what the slogan will be? Fly Africa, love Africa. It will connect our people, our artists, our traders, our families. We will train African pilots. We will employ African engineers. The jobs will stay here, the money will stay here, and the pride will grow here. We are no longer going to wait for foreign airlines to carry us within our own land. Free housing, a home for every African. Now listen carefully. No African will sleep on the street again.
not in Nairobi, not in Niamey, not in Nouakchott. We are building free, clean, modern homes for every African citizen, young and old. Every mother, every child, every elder deserves a roof above their head. Sound Candy Talk Live News.